ಹಾಯ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್, ನಮಸ್ಕಾರ. ಇವತ್ತಿನ ಸೆಷನಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡೋಣ, ವಿಲ್ ಬಿ ಸ್ಟಡಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ಲೈಕ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸಲ್ರೇಷನ್, ಲೆಟರ್ಸ್ ವಿ ವಿಲ್ ಸ್ಟಡಿ. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ದ ಪೊಸಿಷನ್ ಆಫ್ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇನ್ ಅ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಓಕೆ, ಒಂದು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಮದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟು ಮೂವ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಸ್ ಅ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅ ಡಿಸ್ಟನ್ಸ್ ಆರ್ ಪಾತ್ ಲೆಂತ್. ಇಟ್ಸ್ ಅ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಹೌ ಫಾರ್ ಇಸ್ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ಡ್. ಓಕೆ, ಒಂದು ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್, ನೀವು ನಂಬರ್ಸಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರ್ತೀವಿ ಎಷ್ಟು ದೂರ ನೀವು ಒಂದು ವಸ್ತು ಚಲಿಸಿದೆ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಸ್ ಅ ಡಿಸ್ಟನ್ಸ್. Here the displacement is a vector quantity. Since it is a vector quantity, it has both magnitude as well as direction. And distance is a scalar quantity. It has only the magnitude but no the direction. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ನಾವು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸನ್ನು ಹೇಳುವಾಗ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಏನು ಹೇಳಲ್ಲ, ಡೈರೆಕ್ಷನನ್ನು ಹೇಳಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಓನ್ಲಿ ವಿ ಆರ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟಿಂಗ್ ದ ಡಿಸ್ಟನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್. ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದರಿಂದ ನಾವು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಒನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಐ ವಿಲ್ ಗಿವ್. ಓಕೆ, ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಬೆಟರ್. ಒಂದು ಮ್ಯಾಪನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಓಕೆ, ಎ ಪರ್ಸನ್ ವಾಂಟ್ಸ್ ಟು ಟ್ರಾವೆಲ್ ಫ್ರಮ್ ಗೋವಾ ಟು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್. ವಾಟ್ ಹೀಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಸಪೋಸ್ ಟು ಡೂ, ಹಿ ವಿಲ್ pick up a flight and he will travel from direct ಗೋವಾ ಟು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್. ಓಕೆ, ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನವ, ಗೋವಾ ಟು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಾಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸೇ ದಿಸ್ ಡಿಸ್ಟನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ 600 ಕಿಲೋಮೀಟರ್. ಓಕೆ, 600 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಇರುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ಇನ್ 6 hours. ಓಕೆ, ಸಪೋಸ್ ಯು ಆರ್ mentioning the displacement, what you supposed to do here, what will be the displacement from Panji to Bangalore? It's a displacement of the 600 kilometer. Okay, 600 kilometer is a displacement in the ಅಂದರೆ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಆಗ್ನೇಯ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಎಷ್ಟು 600 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ನಿಮ್ಮದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಇಟ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಇವಾಗ ಅದೇ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದಿದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ದ 600 ಕಿಲೋಮೀಟರ್. ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸನ್ನು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, 600 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಅಷ್ಟೇ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಆಗ್ನೇಯಕ್ಕೆ, ವಾಯುವ್ಯಕ್ಕೆ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಮೆನ್ಷನಿಂಗ್ ನಾರ್ತ್ ಈಸ್ಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಮೆನ್ಷನಿಂಗ್ ಎನಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಮೇಂಟೈನ್ ದ ಡಿಸ್ಟನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸಪೋಸ್ he do not got direct flight from Goa to Bangalore, what alternate he is having, he has to come to Mangalore, then he's supposed to go to Bangalore. Okay, he got the flight from Goa to Mangalore. Okay, then he moved from Mangalore to Bangalore. Okay, then what is the displacement in this situation? ಇವಾಗ ಏನಾಗ್ತಿದೆ, ಅವನಿಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಫ್ಲೈಟ್ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಅವನೇನು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, ಗೋವಾದಿಂದ ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದ. ಆಮೇಲೆ ಮಂಗಳೂರಿಂದ ಏನಾದ್ರು ಮಾಡ್ದ, ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ, ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಓಕೆ, ಇನ್ ದಿಸ್ ಸಿಚುಯೇಷನ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ಡ್, ವಿ ವಿಲ್ ಇನ್ ಫಸ್ಟ್ ಸಿಚುಯೇಷನ್ ದ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ 600 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಈಸ್ಟ್ ಸೌತ್. ಅಂದರೆ 600 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಈಶಾನ್ಯದ ಕಡೆಗೆ, and the distance will be 600 kilometers only. In second situation, what he has done, he has traveled from Panji to Mangalore and again Mangalore to Bangalore. Okay, here at the first condition, while Panji to Mangalore, the direction is changes, and from Mangalore to Bangalore he moved towards the eastwards. Here the direction changes twice. Okay, what is the total distance? Okay, distance he traveled, that is nothing but 400 plus 350. What is the total distance? It is a 750 kilometer.
It is a total distance he traveled. Okay, total distance he traveled. Here we are not mentioning any direction. Okay, it is a total distance he is traveling. Okay, next, what is the displacement in the second situation? Can anyone tell? Yes, it is a 600 kilometer only towards what? East, south, southeast direction, towards a southeast direction. Here in a displacement you are bothered about the initial and final position only. Okay, in the second situation also the displacement is a 600 kilometer. Okay, but the time will changes. Okay, but the time will be the changes. What is the time taken? It is at 8 plus 5, 13 hours. Okay, 13 hours we have to consider the time for both distance as well as displacement. But in a distance, total distance is a distance traveled is a 400 and 350 kilometer in second condition, and the displacement is a 600 kilometer in the second condition also and in the first condition also. Okay, then this person will move from Bangalore to Panji, and he is returned. That means he is returning back to the Panji in the path, shortest path, direct path. Okay, in such a situation he will reaches the original position. Then what is a total displacement? Yes, it is a 0. Why it is 0? The displacement, he moves from the origin and comes back to the original position. ಮೀನ್ಸ್ ಅವನೇನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಯಾವ ಪ್ಲೇಸಿಂದ ಹೋಗಿರ್ತಾನೆ ಅದೇ ಪ್ಲೇಸಿಗೆ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ರೀಚ್ ಆಗಿರ್ತಾನೆ. ಅಂದರೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಏನಾಯಿತು, ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ 0, ರೈಟ್? ಬಟ್ ದ ಟೋಟಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕವರ್ಡ್ ಈಸ್ ಅ 400 plus 350 plus 600 in a second condition, and in first condition it is a 600 plus 600, that is equal to 1200. That is in a first condition, it is a distance traveled. But the displacement is a 0 in both condition, because he returned back to the original position from where he came. Next, speed. What is speed? I think you understood the concept of displacement as well as distance traveled. Okay, next we will study the speed. The speed is nothing but the distance moved by the object per unit time. ಸ್ಪೀಡ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಎಷ್ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸನ್ನು ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡಿರುತ್ತೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ the total distance traveled divided by the total time. Okay, and the speed is a scalar quantity. The scalar quantity means what? It has only the magnitude but not the direction. Okay, that is called as a scalar quantity. Okay, if you are not aware of the scalar quantity and vector quantity, the link is given below. Please go through it, which is a very much important concept. ನೀವು ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಮತ್ತು ವೆಕ್ಟರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಕೆಳಗಡೆ ಲಿಂಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಅದನ್ನು ನೋಡಿ. ಓಕೆ, ವಿಚ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. In the first condition, what was the condition? The object moves from the Panji to Bangalore. Okay, this is a direct distance which is of 600 kilometer. Then what is the speed over here? Speed is nothing but the total distance traveled divided by total time taken, that is equal to, what is the total distance traveled here? It is a 600 divided by 6 hours. What is the speed? It is a 100 kilometer per 100 kilometer per hour. Okay, what is the distance? It's a 100 kilometer per hour. Then what is the direction? Yes, it has no direction, it has only magnitude, because distance has only the magnitude and it do not possess any direct, and the speed is a scalar quantity. In second condition, what was the situation? The person or object moves from A to B, that is a Panji to Mangalore, then Mangalore to Bangalore. Okay, then what is the total distance traveled? Total distance traveled is a 400 plus 350.
And what is a time taken? Time taken is a 8 plus 5, that is a 13. Okay, then what will be the speed? I'll show here. Here it is a speed, that is a 57 kilometer. Speed during the AC via B is a 57 kilometer per hour. This is the speed. And one thing you remember, the speed do not possesses any direction. Okay, the speed do not possesses any direction. Speed again ಇರಲ್ಲ, direction ಇರಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೇನಿರುತ್ತೆ, ಓನ್ಲಿ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ velocity. The velocity is a object is nothing but rate of change of displacement with respect to the time. ಓಕೆ, ಏನಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮೂಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಏನಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಇದು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದ ಟೈಮ್. ಓಕೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಸ್ ಅ ವೆಲಾಸಿಟಿ. ಓಕೆ, ದ ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇಸ್ ಅ ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್. And the velocity is a vector quantity. Why it is a vector quantity? Here we are using the displacement. Okay, ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, displacement ಅನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ. Since the displacement has a both magnitude and direction, the velocity also becomes a vector quantity, and the velocity also possesses both magnitude as well as direction. How? Let us see. Okay, as initially we discussed, ನಾವು ಮೊದಲೇ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಗೆ ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಫಸ್ಟ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಫ್ರಾಮ್ ಎ ಟು ಸಿ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಫ್ರಾಮ್ ಪಣಜಿ ಟು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. The distance travel delta is 600 kilometer and time taken is 6 hours. Then the velocity is 100 kilometer per hour. Okay, it's a from a direct route. Then velocity from A to C via B ಅಂದರೆ ಪಣಜಿ ಟು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ವಯಾ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಬಂದ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾನವ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಫ್ಲೈಟ್ ಸಿಗದೆ. ಆವಾಗ ಟೋಟಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ಡ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ 600 ಕಿಲೋಮೀಟರ್. ವೈ? ಹಿಯರ್ ವಿ ಆರ್ ಮೆನ್ಷನಿಂಗ್ ದ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್. ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಓಕೆ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಎ ಟು ಸಿ? ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ displacement is nothing but it is shortest distance between the initial and final position. What is the shortest distance between the initial and final position? It is a 600 kilometer. That's why I have mentioned the distance displacement is a 600 kilometer. In order to displace this 600 kilometer, what was the time taken? Okay, time taken will be the 8 hours plus 5 hours. Total time will be the 13 hours. And the velocity of the object which moves becomes what? 36 kilometer per hour. Okay, velocity of object is a 36 kilometer per hour. And also we have to mention the direction. It is a southeast direction, which is in the southeast direction. It is about the velocity. Next we will discuss different types of the velocities. Okay, first one, uniform velocity. Okay, you might be aware of the velocity. What is velocity? Okay, and what is the difference between the velocity and the speed? Next, what is uniform velocity? A body is said to be have uniform velocity when it undergoes equal displacement and equal interval of time. However, the small interval may be. ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಮದು ಬಾಡಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಬಾಡಿ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದೇನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಈಕ್ವಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇರಬೇಕು, ಈಕ್ವಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸನ್ನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಈಕ್ವಲ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಏನಾಗಬೇಕು, ಕವರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ದೆನ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆ್ಯಸ್ ಅ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ. ಓಕೆ, ಐ ವಿಲ್ ಒಂದು ಅನಿಮೇಷನನ್ನು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಹೌ ಇಟ್ ಈಸ್. ಓಕೆ, ವಾಟ್ happens, a car moves with uniform velocity means, see, at 1 kilometer it is 200 kilometer, and another 5 minutes he will cover another kilometer, another 5 minutes he will cover another meter. Okay, what you are going to see here, the person covers or object covers equal distance at equal interval of time. ಇಲ್ಲಿ ಟೈಮ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ 5 ಮಿನಿಟ್ಸ್. ಆ 5 ಮಿನಿಟ್ಸಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅವ 1 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಕವರ್
ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. Then it is called as a uniform velocity. Here the velocity is a uniform. See, v is equal to 200 kilometer per minute, 200 meter per minute, 200 meter per minute. That means he covers at equal distance at equal interval of the time. ಅಂದರೆ ಟೈಮ್ ಲ್ಯಾಪ್ಸ್ ಟೈಮ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಈಕ್ವಲ್ ಮಿನಿಟ್ಸಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಈಕ್ವಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಅ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ವೇರಿಯಬಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ. Okay, the variable velocity means what? A body is said to be an variable velocity if it either changes the direction of motion or not covers equal distance in equal interval of times or both. Okay, ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಯಾವಾಗ ನಾನ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಇದು ಪದೇ ಪದೇ ತನ್ನ ಡೈರೆಕ್ಷನನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಆ್ಯನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಫನ್ ಚೇಂಜಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಗೇನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಗೇನ್, ದೆನ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಅ variable velocity. For example, a car is moving at the speed of 30 kilometers per hour and it takes a sharp turn at 30 kilometers per hour. Even though it maintains the velocity of 30 kilometers per hour, its direction get changes, right? Then we can call it is as a variable velocity, because the velocity is a vector quantity. It depends upon both the magnitude as well as direction. Here, even though magnitude is same, the direction is changes. Then we can call it as a ವೇರಿಯಬಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ. ಇವಾಗ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಒಂದು ಕಾರ್ ಒಂದು ಶಾರ್ಪ್ ಟರ್ನಲ್ಲಿ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ವಿತ್ 30 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಎಷ್ಟೋ ಒಂದು ಸ್ಪೀಡಲ್ಲಿ ವೆಲಾಸಿಟಿಲಿ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ವೆಲಾಸಿಟಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇವಾಗ ಇದು ವೆಕ್ಟರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ, ಯಾವುದು ವೆಲಾಸಿಟಿ. ಈವನ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರೀತೀರ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ವೇರಿಯಬಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಅಂತ ಕರಿತೀರ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಒಂದು ಎನಿಮೇಷನ್ನ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಒಂದು ಕಾರ್ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, 50 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪರ್ ಅವರ್ ಇದ್ದಾನೆ. ಆಫ್ಟರ್ 5 minutes ಈ ಕವರಿಂಗ್ 1 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಮತ್ತು ವೆಲಾಸಿಟಿ 200 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಮಿನಿಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆಫ್ಟರ್ 5 minutes 2 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, 100 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆಫ್ಟರ್ 3 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಕವರ್ ಆದ್ಕೊಳ್ಳಿ 7 minutesನ ಕವರ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾನೆ. ಆಫ್ಟರ್ 4 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸನ್ನು ಅವನು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಈ ರೋಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಮೇಲೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅದು ಒಂದೇ ಸ್ಪೀಡಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕಾಗ್ತಾಯಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಒಂದು ವೆಲಾಸಿಟಿ ಏನಾಗ್ತದೆ, ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ವೇರಿಯಬಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇರೋದು, ವೆಲಾಸಿಟಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇರೋದು ಪ್ರತಿ ಟೈಮ್ ಸೆಕೆಂಡಿಗೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಚೇಂಜಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹಿಯರ್ ಯು ಆರ್ ಅಬ್ಸರ್ವಿಂಗ್ ವಾಟ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಅಬ್ಸರ್ವ್, ಈ ಟೇಕ್ಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಮ್. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಮ್ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಕವರ್ ಸೇಮ್ ಡಿಸ್ಟನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೇಮ್ ಡಿಸ್ಟನ್ಸನ್ನು ಕವರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವನೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಮನ್ನು ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಸ್ ಅ ವೇರಿಯಬಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, average velocity. Okay, the average velocity is a ratio of the displacement of the body to the time taken. ಅಂದರೆ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಹಿಯರ್, ಕಾರ್ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಟ್ 1 minute 1 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ 5 minutesಲ್ಲಿ ಕವರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. 2 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸನ್ನು ಅನದರ್ 10 minutes, ಅನದರ್ 1 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸನ್ನು ಅನದರ್ 7 minutesಲ್ಲಿ ಕವರ್ ಮಾಡಿ, ಅನದರ್ 1 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸನ್ನು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, 5 minutesಲ್ಲಿ ಕವರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಟೈಮ್ ಟೇಕನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ರೋಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಮೇಲೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಟೈಮ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತೊಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ವಿ ಆರ್ ಕನ್ಸಿಡರಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ 0 to initial position to final position only. Okay, here we are considering the time taken to cover the 4 kilometer. What will be the time taken for 4 kilometer? This one 5 minutes plus 10 minutes plus 7 minutes plus 5 minutes. Total it becomes 27 minutes. Okay, 27 minutes. Here we are going to consider what? Initial and final position only. Okay, initial total displacement as well as initial total distance traveled as well as total time taken. Okay, total time taken you are going to consider. Okay, that is a average velocity that becomes in this condition. What is the average velocity? Average velocity is change in the displacement. What is the change in displacement? From 400 meter, that is 4 kilometer, to 0 kilometer. Initial distance was 0 kilometer.
And the change in the time is, what is the time taken to cover the 4 kilometers? He took 27 minutes, right? Then the average velocity becomes 150 meter per minute. Okay, ಅಂದರೆ ಇಷ್ಟೊತ್ತು ನಾವು ಮೊದಲೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದದ್ದು ಏನು, ಇಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದ ಆವ್ರೇಜ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ. ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬ ಪರ್ಸನ್ ಪಣಜಿ ಟು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಬಂದಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು, ಇಟ್ ಇಸ್ ಆವ್ರೇಜ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ. ಇನ್ಸ್ಟಂಟೇನಿಯಸ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ, the velocity of the particle at particular instant time at a particular given point of its path is called as instantaneous velocity. Okay, instantaneous velocity ಅಂದ್ರೆ ಏನು, it is a velocity at a particular instant. Okay, at a velocity particular instant called as a instantaneous velocity. For example, here one car moves like this. Okay, ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಓಡೋಮೀಟರ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಇನ್ಸ್ಟಂಟೇನಿಯಸ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಓಡೋಮೀಟರ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, 130 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ 150 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಎಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟೈಮ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆನ್ ದ ಓಡೋಮೀಟರ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಇನ್ಸ್ಟಂಟೇನಿಯಸ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ. ಓಕೆ, ಒಂದು ನೋಟ್ is given. What is that note? Even though particle moves with a constant velocity and it changes its direction, the velocity also changes. Please visit the next section.